Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ida and I do cleaning and organizing videos. Today I'll show you how to make a hair cream at home. It's all 100% natural. I hope you're gonna like this video. Thank you so much for watching. سخبركن حواتين قاعدة حمد أخن سمي إيدا نبهل لو ما عندك عني نايج أوري كريمة مالتيو زي أب رأسنا نقبره أبقى زانا خميجرنا خم نسرح بساعات كن شيرك قبري كنت فوتو أخاتي سفاي قبري عني اللي حواتي. Before I start, this video is sponsored by RNPHO. RNPHO is a weighted blanket. This blanket is 15 pounds. It's a twin size. It helps with arthritis, insomnia, and autism. This helps you to sleep properly. It's made from breathable material. It's anti-mite. It's anti-basis. It's hypoallergenic, which is you can use it. Anybody can use it. Even people has allergic. This doesn't affect them. It's made 100% from cotton. It's a natural glass beads that make it heavy is beads inside, so it is made from natural glass. And also the design is a small packet sewing. It's so pretty, and I got a gray one. I cannot to use it. اوكي بعد كرات حوات لو ما عندي زي فيديو رينفو زبهلو كامبانيو سبونسر جيروما زيوم كامباني ناي ويت زي ويت بلانكيت مباري ن ارترايتس ويكاني زي مدق استعبيو سب قال حمام زلو بتعمي زحجزو يدقسو مالتيو كبدوتو خاني 15 باونديو 15 باوند بتعمل كبيديو حفايبلنيو تاوشتو دقتو زي كاب طرموز دسرح ناتشورال طرموز مالتيو يعنا عزمه سلالو بو يوم زملو نسيو مساج دغبركا مالتيو سو بخوم اي خبيت كوين. Okay guys, when you open the box it look like this. You will see the company card, like their social media and everything. And it's inside a nice plastic bag. I love the way they package it. It looks so good. Skip this. And then it is a Ziploc. Okay guys, the company kept the blanket inside a Ziploc. Whenever you put any blanket in Ziploc, it keep the air out and you save a space. Bari abz Ziploc يرومي ما قميت أمو تر abz Ziploc كيركا كل كيزة إت air نوشت يوات الكمالتيو بوتا حزل كاني مالتيو. So if you want, you can be a member of RNPHO. Alright guys, I love the color. It's like gray. You know me and gray, I always wear grays. That's my favorite color. Okay guys, this is actually a huge one. It's very, very heavy. You see how big it is? It's a twin size. It means like for one person is good enough. Okay, بعد كبرات حوات مسكفتنا يوم مالتيو زيناتهم social media قال information زلوا ورقة له ده حركة ناي gray حبري يوم سيدوم لي. You know me, gray بتعميز فتو. So this is good for people who has arthritis and insomnia. This help you to sleep properly. And it's relieve pain. Okay حوات مباري كم زي autism ويكعني arthritis ويكعني زي insomnia دك أستعبيكا قال مالتكم تساقمت لكم قينو إذن بحق إذا حقزاكا يخبرو نتنبس خامو بقى تدك ريلاكس قبركا مالتيو انتدع فتيهم مخونكم زي company زي blanket ناتهم information أبزي description box ساوخو قبرو لكمي check قبرو وميو.
Okay guys, if you like this product and you want to use it and order it, I will leave their information on the description box. Thank you guys, and thanks RNPHO for sponsoring this video today. Okay guys, to make the hair moisturizer cream at home, we are going to need coconut oil, shea butter, olive oil extra virgin, and we're gonna need some essential oil, your choice. Okay بقى كبرات حوات نزي كريم ماناي جوغر خنسرح شي باتر كدلينايو مسوق عني زي coconut oil extra virgin olive oil اتي حفيز مالتيو مسوقا essential oil كأخدلينايو زدا لخون عينت جانا زلو مالتيو مغنياتو sometimes تجانو سي زناي coconut oil بوزح سب جانو إفتونيو اتي شي باتر كعناتو جانا لو قليو سب دساي بلونيو تدلي خن كعني is vanilla extract نسوق تأتوالو تقليخ. If you want you can add vanilla extract too. Okay guys, when we add coconut oil into shea butter, we have to make sure it's the same amount. Okay, مبقى رحوات كنصرحو كلنا coconut oil it's shea butter معرينا نقبره. اوكي بقى رحواتي زي كوكونات اويل ني بحقيو كتحوسو بطعمي دشكرك حجيت تي شي باتر كاع موقت سلازغونه قبت لي سوفت كوينلو حجي تحكبري متي لكن ابدستي قرب ما يمو امو كبلي دحريا بقى خوف كبلاي كتمكلي مندي. Okay guys, the shea butter is a little bit creamy because it's summer. I keep it in a warm place, that's why. So what I'm gonna do is to make the coconut oil melt, I'm gonna put it in a pot full of hot water, not hot, warm water. Okay guys, I'm using eucalyptus and rosemary essential oil for today. And if you like the color, you can put a food color like green or blue, whatever you want. Okay guys, I'm gonna use okay كبرات حوات essential oil قلاميطوسن ناي قلاميطوس مالتيو كتعم عادي بتعمي يدفتو عنه እንደገና هني ازمارينون كحوسلي ካልእኻ እንተ ዳ ሕብሩ ቢጫ ጸሊቕ ነው ጠስሚ መሲሉ ማለትዩ ቀጠልያ ወይ ከዓ ሰማያዊ ወይ ከዓ ቀይሕ እዚ ሕብሪ ናይ ኬክ ከምኡ ተጥዋለ ትቀለያ And we mix it well, you guys, with the essential oil and both the oils. أتبقى نحن نحوسه مالتي.
Okay guys, I just warmed some water and I'm gonna put it right here to avoid, you see the coconut oil, you see, yeah. Okay, كورات حوات زناي coconut oil سلدي حقق، you see، أبزي ما يوعي أبزي كوفا بليو مالتك حق اللي منتي. So I'll be back guys. I'm now adding some more rosemary essential oil. Okay, بقى حواتي كابتني أزمارينو essential oil كحجت له مالتي. I got the essential oils from Amazon.com. كاب Amazon.com يزجزوز essential oil أو يحسر الكاملتي. نأيدك عن تخنت تكمي يتكلو سلوس قليل كناني بتعمي أنا نيفيا كريم دفتو نيفيا كريمي مشت لخيو زحدر سيد كبر بقى. Okay guys, someone asked me what lotion you use for your hands, hand cream. I use Nivea cream. That's my favorite cream. Okay guys, it's fully melted. Now I'm gonna put it in a fridge for a few hours. Okay, بقى حواتي تصبو كينو مخي خلي حجي فريج حنسب كأتوي كساع رجع زولالي. اوكي بعد كبرات حوات قرطو لي فريجيتي يوت انحي كم زغينو مالتي كنا صبيقو كاي بلندلو ግን حفص مس بله طعمي صبق زغو كري حاخمي غير خمس غبرو ابز سرو ጨጉረይ طعم ترير سلازغونه زيت فوتو معتي شي باترن كوكونات اويلن كا نጨጉر زبلصي If you don't like the color, you can put like food color. You can put any color you like to change the color. I don't mind the yellow color is nice from the shea butter. They have like a rich yellow color, so my hair is starting growing, you guys. Okay. Alright guys, you're gonna love this product and tell me what you think of it because I've been using it for a very long time. I like homemade hair cream. Okay, بارحوات زي أنيرة دجنا كم زفتقنا النجارنا مغنياتو أنا بتعمي خمسة تكاب إنه وحجزة كم تقول لكم كذي ما حزي كمعت يوم تحلي نيرة زي ناي شي بادر أبزناي ساليس ويك أبزن دا تفانا مشالو دا جعور قال أو شتوهم روي خن ترخبا كم زمني زمثل ده حكتهم خال لكن ما جمرة ده حرز أوليف أويل تيجبرو كريمي جبرو مالتي يلس لسه so أنت كونين مالتي so نقرأني خن كمي خمسة فتخنا.
This cream is also good for stretch marks, you guys. زخبركن أحوات الزقعة stretch marks حرات الواتس أنا مسولدنا نعوها تبوي. إذا شيء باتر عبد أفريقيا وين كأترخ بويخن دا أفريقيا وين تكون يحزوه. Okay guys, you can find the shea butter also in African stores. Okay guys, that was it for today. I hope you liked this video. If you are interested on the weighted blanket by RNPHO, I will leave their information on the description box. Please check them out. Okay, كبرات حوات زي أني راني لومي فتيخنا أتقنا تسفى قبر زي weight blanket كا فتيخنا أتخونكن أبز description box أو قد فالكني check برا أمي. Thanks guys for watching. I'll see you in the next one. I love you all so much.